Ramin, let's start with you. Why have you and all 6 other BNP members of Parliament quit? Thank you so much. Thank you so much for inviting me. This government is not elected. In 2018, this election is called midnight election because it's created history, in fact, because no other country in the world has this sort of election. So we 7 members, we were in the parliament with the decision of our party. আসসালামু আলাইকুম সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বিডি নিউজ 24 চ্যানেলে নতুন আরো একটি ভিডিওতে। দর্শক মণ্ডলী, আজকে ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানার কণ্ঠে আপনারা ইংরেজিতে একটি বক্তব্য অর্থাৎ সাক্ষাৎকার দেখবেন। সে কিন্তু এবার ইন্টারন্যাশনাল মিডিয়া আল জাজিরাতে একটা সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। যাই হোক, কথা না বাড়িয়ে বর্তমান দেশের সার্বিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি আন্তর্জাতিক মিডিয়াতে কি বললেন সেই সম্পর্কিত বিস্তারিত জানতে হলে ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানার সেই ইংরেজি বক্তব্যটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটু মনোযোগ দিয়ে শুনে আসুন। Let's start with you. Why have you and all 6 other BNP members of Parliament quit? Thank you so much. Thank you so much for inviting me. This government is not elected. In 2018, this election is called midnight election because it's created history, in fact, because no other country in the world has this sort of election. So we 7 members, we were in the parliament with the decision of our party, and our party made this decision because we tried to use as much as we can the platform of parliament, and we tried our level best, but unfortunately we were not given proper time. Our mic has been stopped by the speaker, and this is the time we believe that this decision resonate with the people of Bangladesh. The people of Bangladesh expected us to step down from the parliament, and we did so. You say that the elections in 2018 were not valid. So in the last 4 years, what efforts have you been making whilst you've been in Parliament? What are the efforts that have failed? You must know that in last few years, we were under tremendous oppression. Our chairperson is actually in jail for 2.5 years, and now she's house arrest. Our acting chairman is not allowed to come back to Bangladesh. Our secretary general is now in jail. Loads and loads of cases have been filed against our activists and our members and our supporters. So we are going through a very, very tough time. In fact, Bangladesh is going through a very tough time. There is no democracy. There is no freedom of speech. There is no freedom of expression. Digital Security Act is there. So there is fear psychosis everywhere. In last 4.5 years, we tried to, reorganize ourselves, and I think now we are on our feet and we are ready to move now. Okay, we'll come back to that in just a moment. Ramin, back to you in the quitting of Parliament. If you are not expressing yourself in Parliament, which Tanveer Shakil said you were able to do, how are you going to speak for the BNP? There are many ways. Parliament is one of the platforms that we were using. We have talk shows in our television channels. We can organize seminars and meetings and public meetings as well. So there are many platforms that can be used. I personally use Facebook, though I have a few cases against me under the Digital Security Act because of my writing in Facebook and my comments and sharing things against government. So yes, we are under tremendous pressure, but we are trying to make the best use of the small space that we have. I just want to put this to Ramin because right now Sheikh Hasina's government's in power. They are under fire for the alleged abuses of power that they are committing at the moment. But if we look back in history, the BNP has its own very checkered history, as Tanveer Shakil has just mentioned. And indeed, it could be said that the BNP, Khaleda Zia, had its own role in this current political crisis by trying to bias the caretaker government in 2006. What's the response of the BNP to that? My response is very clear. There is a clear difference between our Malik regime and BNP ruling time, because BNP was elected by the people. And since it was elected, it was accountable to the people. Since our Malik is not elected from 2014, it is not accountable to its people, and it is using forces like killing, extrajudicial killing, enforced disappearance, and stuff like that to oppress the opposition and to oppress the voice of people who criticize government and stuff like that. So you just cannot compare the time of BNP with the time of Awami League, because Awami League is not elected by the people, first of all. Secondly, what I want to say is Constitution is not a holy book. It's not Quran or Bible that you can never change. It has already been changed in 16 times, and it can be changed for a 17th time as well. So it cannot be a reason that the caretaker government is not in the Constitution, so it can never be implemented. In 90s, there was no caretaker government in the Constitution, but there was doctrine of necessity, and
after the fall of Ershad regime, some sort of caretaker government was formed at that time. And we have seen the election of 91, 96, 2001 and 2006 election, the only 4 elections that were accepted by more or less both the parties. So it shows that our political culture is such that we cannot have a fair, free election under a partisan government. Okay. And I mean, it's very clear from 1973. If we want to go back, Let's stick with. So, Ramin, just finally, it does not sound as if the Sheikh Hasina government has heard the demands of the protesters or will act on them. So what will the BNP do next? We are now trying to strengthen our organization power. We are trying to make allies with other political parties. And at the same time, you can see that people are with us. They are expressing their support. They are coming to our meetings. They are, you can see, I mean, if you see the media, you see that they are with us. So hopefully we will overcome this situation. Okay, well, you say Bangladesh remains a very polarized society, people supporting the BNP, people supporting the Awami League. It does not seem as if the middle shall be met. There, we do have to leave the discussion for the moment. Thanks very much. দর্শকমণ্ডলী, আপনারা কিন্তু এতক্ষণ ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানার সেই ইংরেজি সাক্ষাৎকারটি দেখলেন। সে কিন্তু মূলত মুখোমুখি হয়েছিল আল জাজিরা অর্থাৎ ইন্টারন্যাশনাল একটা মিডিয়া, সেখানে তিনি মুখোমুখি হয়ে কিন্তু কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন। আর আপনারা এও জানেন বর্তমান সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কী অবস্থায় আছে, বিশেষ করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং মির্জা আব্বাস 2 সিনিয়র নেতা সহ কিন্তু আরও অনেকেই কারাগারে রয়েছেন। এবং এরই মধ্যে কিন্তু শোনা যাচ্ছে যে বিএনপির নতুন ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব দায়িত্ব দেওয়া হবে, সেখানে কিন্তু এগিয়ে রয়েছেন আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি খন্দকার মোশাররফ হোসেন। আপনারা জানেন যে ঢাকার গোলাপবাগের মাঠে যখন ঢাকার মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় বিএনপির পক্ষ থেকে, সেই মহাসমাবেশে কিন্তু 10ই ডিসেম্বর প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন খন্দকার মোশাররফ হোসেন। তবে সেখানে কিন্তু মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের থাকার কথা ছিল, কিন্তু 9 ডিসেম্বর রাত্রে অর্থাৎ গভীর রাতে কিন্তু মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এবং মির্জা আব্বাসকে পুলিশ অর্থাৎ ডিবি পুলিশ উঠিয়ে নিয়ে যায়। এবং পরবর্তীতে অর্থাৎ যেদিন বিএনপির এই মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় সেদিন কিন্তু দুপুরবেলা তাদেরকে গ্রেফতার দেখানো হয়। এবং এখন পর্যন্ত কিন্তু বাংলাদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি একটু উত্তপ্তই বলা চলে, কারণ এই ডিসেম্বর মাসকে কেন্দ্র করে কিন্তু আওয়ামী লীগ এবং বিএনপি অনেক কর্মসূচি পালন করেছে। বিশেষ করে আপনারা দেখেছেন যে যখন বিএনপি কর্মসূচি পালন করা শুরু করলো তখন কিন্তু আওয়ামী লীগের জেলা পর্যায়ের যে সম্মেলন সেগুলো অনুষ্ঠিত হলো। এবং এই মাসেই কিন্তু আওয়ামী লীগেও হয়তো বা আপনারা চমক দেখতে পাবেন, কারণ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব ওবায়দুল কাদের সাহেব হয়তো বা এই পদে আর থাকতেছেন না, নতুন করে নতুন কাউকে তারা খুঁজে নিতে পারে। কারণ 24 ডিসেম্বর কিন্তু আওয়ামী লীগের জাতীয় সম্মেলন, অর্থাৎ এবছর তাদের নতুন আরেকটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। এবং বিএনপিরও নতুন ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব আপনারা দেখতে পারেন, কারণ মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর যেহেতু জেলে রয়েছেন, কবে নাগাদ মুক্তি পান সেটার কিন্তু কোনো ঠিক ঠিকানা নেই। এখন নতুন করে দায়িত্ব পালন করার জন্য হয়তোবা নতুন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হবে। অন্যদিকে রুমিন ফারহানা সহ আরও বিএনপির যে 6 জন সংসদ সদস্য তারা কিন্তু ইতিমধ্যে সংসদ থেকে পদত্যাগ করেছে। সে বিষয়টি নিয়েও কিন্তু বিএনপির এ সকল সংসদ সদস্যদেরকে আইনি নোটিশ পাঠিয়েছে ব্যারিস্টার সাইদুল হক সুমন। এবং সেই বিষয়টি নিয়েও কিন্তু অনেক ধরনের আলোচনা চলতেছে যে ব্যারিস্টার সাইদুল হক সুমন হঠাৎ করে কী কারণে এই বিএনপির এমপিদের আইনি নোটিশ পাঠালেন। যেহেতু বিএনপির এমপিরা পদত্যাগ করে ফেলছে, তাদের পিছিয়ে আবার লাগার কারণটা কি, এই রহস্য কিন্তু অনেকেই আবার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে খুঁজতে শুরু করেছে। যাই হোক দর্শক মণ্ডলী, আমি সেদিকে যাব না। তবে আজকে ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা আল জাজিরাতে ইংরেজিতে যে সাক্ষাৎকারটি দিয়েছে এটা হয়তো বা অনেকেই বুঝতে পারেননি। তবে আমি যতটুকু জানতে পেরেছি বুঝতে পেরেছি সেটি হলো যে ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা এখানে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি অর্থাৎ তাদের উপর দমন নিপীড়ন করা হচ্ছে এই বিষয়টি আল জাজিরাকে জানানোর চেষ্টা করেছেন, বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। যাই হোক আপনারা যারা বুঝেছেন তারা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে লিখে আপনার মতামত আপনি জানিয়ে দিতে পারেন। আর সর্বশেষ আপনাদের প্রতি একটি বিনীত রিকোয়েস্ট করবো, সেটি হলো আপনারা যদি অনলাইনে শত গুজবের ভিড়ে সবসময় সত্য সংবাদগুলো সবার আগে জানতে চান, যারা এখন পর্যন্ত আমাদের এই বিডি নিউজ 24 চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেননি, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। আপনাদের সাথে দেখা হবে নতুন কোনো পরবর্তী ভিডিওতে নতুন কোনো তথ্য নিয়ে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।